dorp. Het zijn de 46 deelnemers onderweg met 4 ronden voor de boeg. We gaan kijken wie de titel mannen onder 20 gaat oppakken. Let ook op de teams. Leiden Atletiek, Altis, AAC, Unitas en Nijmegen Atletiek. Allemaal bijzonder goed vertegenwoordigd in deze categorie. En wellicht de grote favoriet, Jochem Wiersma. Hij pakte alle tickets voor het EK in Apeldoorn. Maar in Apeldoorn nog veel meer modder en blubber dan wat er hier ligt op de veranda. Is weer een hele andere materie. Wie komt er hier straks als eerste door na de ronde? Met Tim Melis, Olivier Klein-Koerkamp, Max Huntjes, daar zijn ze. Lucas Greven met Sam Dieleman voorbij. Stan Keunings, Doede Verbest en Jonathan Jansen. Fotografen zoeken weer een mooi plekje uit hier in de bossen. Je loopt er wat af, Björn, hè? Fotografen met een telelens waar je u tegen zegt. Duizenden foto's worden er gemaakt dit weekend. Want de cross is natuurlijk fantastisch om mooie foto's van te maken. De cross is meedogenloos, de tijd wordt losgelaten. Tijd is niet belangrijk, maar het gaat hier gewoon om de strijd van man tegen man en vrouw tegen vrouw. Dit is de brandenloop powered by KP Europe. En dan hebben we inmiddels ook het verenigingsklassement bij de vrouwen onder 18 bekend. Dank Ilan. Wij hadden op de derde plaats staan Leiden Atletiek in de vrouwen onder 18 verenigingsklassement. Leiden Atletiek pakt de brons. Groningen Atletiek wordt daar tweede. En Nederlands kampioen vrouwen onder 18 in het teamklassement. Het team met Suzanne Harland erbij. Het team van AV Sparta. Die prijsuitreiking van dat verenigingsklassement staat gepland omstreeks de klok van 2:15 in de tent. We gaan naar de eerste passage met Torsten Meijer, Jochem Wiersma, Timo Straathof, Luca Greven, Tom van der Leest en Daan van Dessel. Dat zijn de eerste mannen die doorkomen. Torsten Meijer, nummer 527, is van Olympus 70. Jochem Wiersma, 532 van de Passat. En meteen gaat de wind opsteken, hè? Als Passat in de kopgroep zit, gaat het harder waaien hier zo bij de Warandenloop in Tilburg. Maar de man met de pet vooraan lijkt het Torsten Meijer te zijn, die hier de lont in het kruidvat gaat steken. Het is Jochem Wiersma daar ook vooraan. Hij weet zich dus al verzekerd voor dat ticket voor het EK in Lagoa in Portugal. Gaat gebeuren op 14 december daar. En het is de man met startnummer 532, Jochem Wiersma dus van de Passat. Daarachter is het Torsten Meijer met 527 en dan 505 Luca Greven, de nummer 3 van afgelopen jaar. Het zou het mooi zijn als ook Daan van Dessel zich kan gaan mengen in de strijd. De nummer 2 van vorig jaar. Hij liep zojuist in 6e positie. De man van DGA, de jonge atleet uit Zundert. Maar kijk eens naar de voorsprong van Jochem Wiersma. Ja, het wordt helemaal uit elkaar getrokken hier zo. Narinho Rentver loopt mee. Max Hutjes op de 15e plaats. We hebben Joep den Dulk op de 19e plaats. Maar dus allemaal aan het begin van de strijd hier bij de mannen onder de 20 jaar. Zo dadelijk komen de mannen hier voorbij. Daar zien we de voorfietser in het bos. 1 of 2 voorfietsers zijn erbij. En dan krijgen we de eerste deelnemers hier naartoe. Maar het ziet er al heel erg goed uit hoor. Wat een geweldige voorsprong hier voor onze koploper. En we gaan hem hier zo dadelijk verwelkomen aan de eerste doorkomst. Ze lopen de runs hier in totaal 7500 meter. En Jochem Wiersma, ja, hij moet zich hier ook wel laten zien. Over 2 weekjes is het al zover. Daar moet hij voor Nederland gaan uitkomen. En Jochem Wiersma pakt hier gewoon al 50, 60, 70 meter voorsprong op de rest. Hij pakte dus al de winst in de eerste cross van het cross-country circuit. En dat deed hij op de Aveldenberg tijdens de oercross.
Daar verdient hij dat ticket voor het EK. En hij laat het gewoon nog een keer zien. Dames en heren, maak de handen alvast warm. We gaan een doorkomst krijgen van de mannen onder 20 met aan de leiding Jochem Wiersma. Oh la la la, dat is even looples geven hier in die eerste meters bij de mannen onder de 20 jaar. Hier is het applaus. Eerste doorkomst, Jochem Wiersma. En hij heeft een mooie voorsprong op een achtervolging van 2, 4, 6 lopers als ik het goed zie. Met Tom van der Lees, Torsten Meijer, Luca Greven, daar zit bij Timo Straathoff. Dan krijgen we Daan van Dessel en Ivar Engels. William van Triest, Rinke Reewijk, Kai Krillo, Benjamin Post en Seppe van Beurden. Allemaal in achtervolging op Jochem Wiersma. En houdt die man in de gaten. Ivar Engels, hij komt wellicht wat langzamer op gang, maar er zijn 4 ronden te lopen. Ivar Engels van Dynamica. En wat zag het er makkelijk uit bij Jochem Wiersma. De wangen helemaal los, compleet ontspannen. Another day at the office voor de man aan de leiding. En hij heeft dus nu nog een kleine 3 ronden te gaan. Fijn dat hij in vorm is. Dan kunnen we hem ook nog 2 weken volgen in Portugal bij de Europese crosskampioenschappen. Dit zijn de kampioenschappen van Nederland. En daar zien we inderdaad die ontspannen blik hier, de pet achter tevoren. 532, Jochem Wiersma, helemaal solo en alleen na 1 ronde. Hij is er van tussen. Daarachter is het de man van Altis uit Amersfoort. Dingen mee naar een hoge klassering in het teamklassement. Want daarachter is zijn clubgenoot Benjamin Post al te zien. Prachtige beelden in die herhaling, die vertraagde herhaling. En zo bent u van alles op de hoogte. En zo kunt u daar straks ook weer live gaan meegenieten van de doorkomst in de bossen. Wij tikken dat punt alvast weer aan om straks de onderlinge verschillen te kunnen zien. En Jochem Wiersma, het zal niet heel lang meer duren voordat zijn naam daar gaat verschijnen. De loperscompagnie Tilburg streeft ernaar om hardlopers, wandelaars, traillopers en sprinters te ondersteunen in alle facetten van hun sport. En Indicia is een bureau dat organisaties digitaal slimmer maakt. En voor al uw beste materiaal voor uw product en project gaat u naar Bulls. We zijn momenteel onderweg met de jongens onder 20, daarna de meisjes onder 20. Vervolgens krijgen we het crossgala voor de mannen, met daarbij ook de atleten onder 23. Het crossgala voor de vrouwen is uiteraard het logische vervolg. En dan nog de korte crossmannen, korte crossvrouwen, de business run en de recreanten lopen. Het is nog lang niet klaar, Bert. Het bleef nog lang onrustig hier in de Warandelloop van Tilburg. En als ik hier komende week weer met de trein voorbij rijd, dan lijkt het alsof er hier niets gebeurd is. Heen en terug. We krijgen de fietsers die de laatste loper begeleiden in deze race onder de 20 jaar. En het gaat in ieder geval als een trein voor Jochem Wiersma. We zien daarnaast het parcours ook een van de toeschouwers, al lachende Veerle Bakkers. Zij komt later vandaag in actie. En wij gaan hier natuurlijk de handen op elkaar doen voor Harsha Kanaparty. Harsha Kanaparty, nog 3 ronden te gaan. Op het grote scherm, op AWC-schermen, zien we de eenzame koploper Jochem Wiersma. 8 minuten en 19 seconden. Hij heeft een voorsprong van 19 seconden op Tom van der Lees, Daan van Dessel, Luca Greven en Timo Straathoff. 4 achtervolgers. Ze zijn eigenlijk nog, en van die 4 achtervolgers hebben we nog maar 2 medailles straks. 3 plekken vrij op het erepodium. Jochem Wiersma, soeverein aan de leiding. Dan Tom van der Lees, Daan van Dessel, Luca Greven en Timo Straathoff. 1 seconde daarachter Torsten Meijer. En het is geen vanzelfsprekendheid, want het is een cross, er kan van alles gebeuren. Maar kijk eens met wat een souplesse, met wat een overmacht hier. Jochem Wiersma over de boomstammen. Ja. Daarachter ziet hij al de hoogwerker die aangeeft dat we bijna hier weer terug zijn voor het voltooien van rondje nummer 2. Jochem Wiersma als enige daar nog langs de linden richting de laatste 400 meter van deze tweede ronde. Dan zijn we zo direct weer een heel stuk verder met de man aan de leiding. Ja, we zijn onderweg naar het punt halverwege. Straks hier bij de doorkomst, 2 ronden gehad, 2 ronden te gaan. Het is Jochem Wiersma. Dan kunnen er gewoon mensen oversteken, ook wandelen en dergelijke. Want er is een zeer groot gat, 100 meter al is het niet meer.
Als die meer is, moet ik zeggen, Jochem Wiersma aan de leiding. 400 meter, hij komt hier nu zo direct het bos in. 400 metertjes richting de doorkomst. Kijk, is mooi hè, alle bladeren netjes aan de kant geveegd hier bij de cross. De bladeren zijn gevallen, het is herfst, we gaan op weg naar de kerstmis. En we zijn dan altijd de gasten hier in Tilburg, in de provincie Brabant. We strijden om de nationale titels. En we hebben nog drie achtervolgers op de koploper Jochem Wiersma. Daar zit in ieder geval bij Tom van der Leest, Daan van Dessel. En we gaan daar zo direct de exacte namen bij krijgen. 3 achtervolgers inderdaad. Het gaat om de podiumplekken. De nummers 2 en 3, die strijd die is voor nu even het meest interessant, want het is Jochem Wiersma. En daar is hij alweer, dames en heren. De handen kunnen op elkaar. Hij is zo direct hier voor zijn volgende doorkomst. We hebben nog 2 ronden te gaan. We hebben er 2 gehad. Jochem, je bent geweldig bezig. Laat horen voor Jochem Wiersma. Hij kan er zelfs bij lachen. Hij heeft alles onder controle hier. De man aan de leiding. En een lange schaduw en nog steeds niemand te zien, Jochem. Alles is goed. Dus gewoon nu consolideren, volhouden en het tempo en een beetje testen voor over 2 weken. Want dan willen we ook een topprestatie in Portugal. En dan 2, 3 en 4 met Daan van Dessel, Tom van der Leest en Luca Greven. Luca Greven hier nog steeds ook vorig jaar van Argo. Vorig jaar derde bij de Nederlandse kampioenschappen. Nu zit er wellicht een zilveren medaille in. We gaan het zien. Hier komt Ivar Engels. En die gaat ook het tempo maken. Die gaat ook tempo draaien. Ook goed op de stiepeltjes. Ivar gaat langzaam naar voren. Prima. Kijk eens naar de man achter hem. Kai Gillo loopt daar nog heel lichtvoetig achter. En Kai Gillo, we houden die ook in de gaten. Er wordt hard gewerkt achter Jochem Wiersma om de medailles zilver en brons te gaan verdelen. Daar zijn 3 mannen bij, Daan, Tom en Luca. Het is een tactisch spelletje. Ze eens kijken naar elkaar. Het is niet te veel verslappen, want er komen de nummers 4 en 5, de nummers 5 en 6 erbij. Ja, hij moest inderdaad lachen hier, Jochem Wiersma, toen hij over de finish kwam, maar de blik moet gefocust blijven. We moeten op weg naar Portugal voor een mooie prestatie. Hier passeert Daniel van der Leest, de jongere broer van Tom van der Leest, die momenteel op de 2e plaats ligt. Goed bericht Daniel, je broer ligt 2e momenteel. En we gaan zo direct kijken of het hem gaat lukken om op dat podium te komen. Tom van der Leest, Daan van Dessel, Luca Greven, maar de rest zit daar niet heel ver achter. Timo Schatel, Torsten Meijer, Ivar Engels en houdt ook de zeer soepel lopende Kai Gillo in de gaten. Die wordt de opvolger van Sam van Keulen. Daan van Dessel dus nu ook weer erbij, was vorig jaar 2e. En Luca Greven was vorig jaar 3e. Die zit er ook nog steeds in die achtervolging op Jochem Wiersma. En waar zit dan Max Hutjens, de winnaar van vorig jaar in de categorie onder 18? Max Hutjens loopt op de 13e, 12e plaats een beetje, vlak achter de top 10. 24 plaatsen ze voor Stijn Polen, nummer 525 van de Nederlandse Triathlonbond. En ook hij is onderweg hier op de oude veranda. Op het grote scherm hebben we de ijzersterke koploper weer in beeld, Jochem Wiersma. We gaan door naar de volgende passage. We zijn al over de helft met de mannen onder de 20 jaar. Even knipperen met je ogen en dat vliegt voorbij. De toeschouwers hebben moeite om een stukje van de koploper te zien. Jochem Wiersma, hij loopt daar aan de leiding en het was zojuist Siepen van de Kommert van Siefla die hier ook passeerde met nog 2 ronden te gaan. We gaan weer oversteken. We gaan ook weer richting dat stukje straks met de boomstammen. En Jochem Wiersma heeft het volgende meetpunt weer bereikt na 14 minuten en 8 seconden. Hij had 27 seconden voorsprong, worden er 2 en worden er 34. Daan van Dessel, Luca Greven, Tom van der Leest nog steeds in de race voor een podiumplaats bij de nationale crosskampioenschappen hier op de oude veranda. 5e en 6e plaats Timo Straathof op 8 seconden achter die lopers
Torsten Meijer ook 8 seconden. En dat is op de tweede plaats Daan van Dessel. Het is ook de nummer 2 van vorig jaar. Hij weet wat het is om het zilver omgehangen te krijgen. Daan van Dessel, kan hij dat nog een keertje doen, maar dan hier in Tilburg. Twee fantastische NK's beleefd afgelopen jaren in Eersel langs het E3-strand. Maar dit is toch ook prachtig hier in de oude Warande in Stadsbos 013. Met de winnaar zojuist bij de mannen onder 18 na een geweldige fotofinish daar met Marouane El Hani en de man die de winst pakte, Melle van der Zanden. Maar nu zijn we bezig met de mannen onder 20, Jochem Wiersma. En daar in de verte 3 stipjes met een kleine valpartij zag ik daar even. Hopelijk wordt dat later nog een keertje opgepakt. Maar een kleine valpartij erachter in het groepje. Maar het is aan de leiding Jochem Wiersma. En dan krijgen we straks weer een nieuwe stand van zaken. 400 meter nog tot de volgende doorkomst. En dan gaan we zo direct de bel horen voor de laatste ronde voor Jochem Wiersma. En dan mogen we er nog een keer de handen op elkaar doen. En hoe ziet het daarachter er dan uit? Zijn dat nog steeds de 3 mannen daar dicht bij elkaar? Je ziet dat Ivar Engels weer 2 tellen dichterbij is gekomen op het groepje van Torsten Meijer, Timo Straathof. Dus ook Ivar Engels is aan het inlopen op de koplopers. We gaan de sfeer weer wat verhogen. We gaan het geluid weer wat laten aanswellen, want hij komt zo direct weer voorbij. We gaan weer proberen die glimlach op het gezicht te toveren van Jochem Wiersma. De handen mogen op elkaar, want daar komt hij zo direct de bocht door. Voor zijn laatste doorkomst hier. De bel gaat klinken. Dames en heren, laat u nogmaals een keertje horen voor Jochem Wiersma. Dan komt hij aan, Jochem, voor jou de bel van de Waranderloop. En hij wil graag eventjes weten de voorsprong. de voorsprong. De voorsprong was 34 seconden. Met het vorige tijdmoment 34 seconden. Op Daan van Dessel, Luca Greven. Ik zag er net 2 mannen achteraan. Je hebt gelijk, denk ik. Een klein schuivertje geweest onderweg. Er zijn er nog 2 over die in de achtervolging gaan. Aan de leiding Jochem Wiersma. Hij is al lang en breed door. En hier komt het applaus voor de achtervolgers. De nummer 2 en de nummer 3 bij de mannen onder de 20 jaar. Tom van der Lees en Luca Greven. Dan is het zojuist Daan van Dessel geweest die onderuit ging in die bocht daar vlak voor de linksbaan. Hij moet nu in de achtervolging. Het is op de 4e plaats dus inmiddels Daan van Dessel. Gaat dit om brons en zilver tussen Luca en Tom? We gaan het zien in die laatste ronde. Ivar Engels, hij is los van zijn compaan, heeft het tempo ook moeten pakken. Kai Grillo hebben we net gehad hier zo. Dan komt Ivar Engels, 1 minuut en 15 achter de koploper. Daar komt William van Triest op de 9e plaats. We maken de top 10 vol met Rick Reewijk. 1 minuut 24 achter de razendsnelle Jochem Wiersma. En hij zag er al zo soepel uit bij Kai Grillo. En hij gaat inderdaad verder en verder naar voren. Loopt inmiddels in 7e positie. Is het podium al zeker? Wordt dat Jochem Wiersma, Tom van der Lees en Luca Greef? Of kan Daan van Dessel na die valpartij het weer een beetje goed gaan maken? Kan die nog richting het podium? We gaan het zien in die laatste ronde bij de mannen onder 20. En hier dan de doorkomst voor de man met startnummer 513, Joep den Dulk in gezelschap van Akshay Swaminathan. We kijken naar hun laatste ronde en dan de volgende die hier passeert is de man met startnummer 509, Narinho Nenfur. Die loopt ook al heel lang, die zag ik al bij de loop in Almere toen hij nog een stuk kleiner was. Stevige vent geworden en draait hier goed mee bij de mannen onder de 20 jaar. We worden getrakteerd op een fantastische looples van Jochem Wiersma. Het is hier weer Daniel van der Lees, het broertje van de man op de 2e plek. Altijd goed, goede zaken. Ik zie hier 2 atleten vlak bij elkaar. Het gaat natuurlijk ook nog om het teamklassement. Het teamklassement waar ook goud is te verdienen in dit Nederlands kampioenschap. En dan kijken we natuurlijk ook weer naar de beelden van Jochem Wiersma. Ja, had de tegenwoordigheid van geest om even te vragen naar de verschillen. Kreeg te horen dat zijn voorsprong ruim een halve minuut is en die zal alleen maar uitlopen. Kijk eens even. Of is die al aan het uitrollen? De man aan de leiding, Jochem Wiersma.
We gaan het zien, de voorsprong was 41 seconden bij het ene laatste meetmoment. 41 seconden, hij is inmiddels het laatste meetmoment voorbij. En we gaan Martijn kijken of het nog steeds 41 seconden is. Is hij aan het uitbollen of heeft hij nog wat extra's? Jochem Wiersma weet zich verzekerd van deelname aan dat EK Cross in Lagoa in Portugal over 2 weken. Pakte dat ticket dus al tijdens cross nummer 1 in de cross country series van de Atletiek Unie. En laat nog eens een keer zien waarom hij naar Portugal moet. We houden hem in de gaten. Een prachtig talent in ontwikkeling. En Jochem Wiersma van Passaat gaat hier laten zien dat het verschil inmiddels gaat oplopen naar 1 minuut 47 seconden. Hij is niet aan het uitbollen. Hij is echt niet aan het uitbollen. Hij gaat gewoon door. Tom van der Lees van Altis en de man van Argo, Luca Greven op de derde plaats. Dan op 10 seconden Daan van Dessel en daar weer achter 5 seconden Timo Straathoff, Torsten Meijer op de zesde plaats. Allemaal zo'n beetje 4 seconden erachter. Kijk eens, en hij doet de armsleeves alvast weer even goed voor de foto straks hier op de finish. Hij is al helemaal bezig met het finishmoment. Hij vond de boomstammen maar in de weg liggen en hij hupte er overheen met een gigantische paslengte. En kijk eens even, dit is lopen dames en heren op de Lindenlaan daar. Jochem Wiersma onderweg naar zijn Nederlandse titel. Het duurt niet lang meer, zo'n 600 meter nog voordat we hem hier op de finishlijn gaan zien. Dit zijn de nummers 2 en 3, want dat wordt ook heel belangrijk. Tom van der Lees, Luca Greven, die gaat zilver pakken, die pakt de bos, nu op de boomstammen. En dit is Jochem Wiersma weer op het grote scherm. Hij draait hier zo direct de bos in. We zien de voorfietsers al, Bert. Het zijn mooie lange passen, de loopstijl is prima hier op de onverharde ondergrond, hier de bladeren ondergrond. We hebben de boomstammen gehad, we hebben het hele parcours een aantal malen gehad. Hij weet hoe het nu is en hij weet ook misschien al wel hoe het parcours in Portugal eruit gaat zien. Dames en heren, we geven hem zo dadelijk meteen een aanmoediging en applaus mee als hij hier binnenkomt voor Portugal over 2 weken de Europese kampioenschappen. Jochem Wiersma van begin tot eind aan de leiding bij de snelle mannen onder de 20 jaar. 2 en 3, Tom van der Lees en Luca Greven in achtervolging op zoek naar de zilveren en de bronzen medaille. Hier zijn de voorfietsers en dan gaan we hem inderdaad verwelkomen, dames en heren. Van kop tot staart heeft hij de wedstrijd gedicteerd. Hier zijn de high fives van de Nederlands kampioen onder de 20 jaar. We gaan hem verwelkomen en meesturen naar Portugal. Jochem Wiersma. 23 minuten en 13 seconden en hij is de eerste die hier door het lid gaat. Hij wint de categorie onder de 20 jaar. Martijn? Ja, ik heb tijd genoeg om hem even een paar vragen te stellen voordat de nummers 2 en 3 binnenkomen. Je wees wel even naar je horloge bij de laatste doorkomst, Jochem. Je wilde even weten hoe groot de voorsprong was. Ja, ik vond het onderweg heel lastig te zien, waar ze lagen. Ik had wel het idee dat het van voor lag, maar ik wilde graag weten precies. En je verkeert nu al in een geweldige topvorm. Over 2 weken het EK, wat is daar mogelijk? Ja, geen idee. Het is altijd heel lastig inschatten. Ik weet natuurlijk niet hoe die andere jongens lopen, hoe goed ze zijn. Martijn? Ik wil vooral zelf heel goed lopen en ook een mooi is. Martijn, Ga ervan genieten. We kijken naar de nummers 2 en 3. Jazeker, Luca Greven voor Argo op de tweede plaats. Tom van der Lees van Altis breedlachend op de derde plaats. Het podium is compleet met Jochem, Luca en Tom. En die gaan we zo dadelijk doorsturen naar de ceremonie protocolaire. Onderweg blijft u klappen, dames en heren, voor Timo Straathoff op de vierde plaats. Goed gedaan, Timo. Timo is van Scorpio. Dan krijgen we Daan van Dessel. Die stond vorig jaar op het podium. 536 is zijn nummer, DJA uit Zundert. En 527 Torsten Meijer, Olympus 70 is de volgende man die binnenkomt. En dan kijken we verder naar Kai Grillo, lekker opgestoomd. William van Dries is er. Met startnummer 534, dat is van Titoneus. En dan kijken we in de verte naar de hardels van Ivar Engels, die als volgende hier binnenkomt. En ook graag een fijn applaus krijgt hier van de aanwezigen in de categorie mannen onder de 20 jaar. Mooi
Mooie eindsprint ook van Seppe van Beurden hier in die laatste meters. De man met startnummer 510. Er zijn er inmiddels precies 10 binnen. De top 10 is bekend. Met de winst dus voor Jochem, voor Luca en Tom. En Seppe is van de Tilburg Roadrunners. Dan krijgen we binnen Rink Reewijk van Vanos. Dan zit daarbij Max Hutjens, de man die vorig jaar kampioen werd in een lagere leeftijdsklasse onder de 18 jaar. En ook Joep van Dulk met startnummer 513 van Leiden Atletiek is over de finish gegaan. En de mannen zijn op weg naar de prijsuitreiking en die gaan we gewoon in de bloemen zetten en de medailles overhandigen. Martijn, ga je gang. En dan krijgen we eerst de prijswinnaars in de warandenloop. We doen eerst die warandenloop, dan het Nederlands kampioenschap. We gaan naar de nummer 3 in de warandenloop van Altis uit Amersfoort. Dames en heren, laat horen voor Tom van der Leest. En hij krijgt uit handen van Roelof Veld namens de Atletiekunie de bijbehorende versierselen uitgereikt en uiteraard de bloemen. We hebben eerst dus de prijsuitreiking van de warandenloop, de naam van het Nederlands kampioenschap. En de nummer 2 van Argo, Luca Greven. Dit is Tom op plaats nummer 3. En dan kan Roelof meteen door naar de nummer 2, Luca Greven. En dan, ja, u kent hem al, hè, van al die rondjes die hij aan de leiding heeft van de Passaat. Dames en heren, de winnaar van de warandenloop, Jochem Wiersma. Bij de mannen onder 20. En dan houden we dit even vast, want we gaan naar het Nederlands kampioenschap. Brons gaat naar Altis uit Amersfoort, naar Tom van der Leest. Dan de zilveren medaille, die is voor de man van Argo, Luca Greven. En dan het goud en de Nederlandse titel. Heel veel succes in Lagoa tijdens het EK daar in Portugal. Van de Passaat, Jochem Wiersma. Dit zijn de nummers 1, 2 en 3 bij de mannen 120. Mannen, stap even een treetje hoger bij Jochem. Dan maken we er een leuke foto van en dan gaan we naar het juichmoment. 3, 2, 1. Geef een applaus. Dit zijn de mannen 120. 1, 2, 3. Jochem, Luca en Tom. We zijn ook onderweg in de cross-country series van de Atletiekunie. U bent vandaag de gast in Brabant, u bent de gast in Tilburg, u bent de gast bij de warandenloop Tilburg, powered by KP Europe. We gaan ons opmaken voor de start van de volgende groot evenement, de vrouwen onder de 20 jaar. Met de winnares van de onder 20 bij de oorcross. De Nederlands kampioen van 24 uit Eersel, Evi Valkema. Met de nummer 3 van de oorcross. Met de Nederlands kampioen onder 18, Katen Mulders. En met Inge Luchtenberg van AV34. Tweede bij het NK afgelopen jaar. Tweede bij de oorcross. Allemaal toppers. En over een paar minuten gaan we daaraan beginnen. Ik dacht nee. Ja. Maar het laatste deel is zeg maar bij elk boot van de net onder andere. Daniel doet ook stom. Als we hier met startnummer 529 binnenkomen, Jarne Dotinga van AAC 61 en met 545. Daarachter Eusebio Jansen van Liekeurgers uit Assendelft. En dan hebben we zo direct nog 1 minuut tot de start van de vrouwen onder 20. Er zijn nog 3 ronden om uit te komen op 5625 meter. Op papier 17 deelnemers. Katen Mulders is erbij, Inge Luchtenberg, Evi Valkenaar, Sophie van Gurk. Geweldige strijd voor de boek. Select gezelschap Crème de la Crème bij de vrouwen onder 20, want Katen Mulders is daarbij. Maar ook een rising star Evi Valkema, 19 jaar uit Dronten.
in het startschot gevallen. En ja, nogmaals hier complimenten voor de organisatie en voor het lopen op tijd van exact de seconde. We gaan de klok erop gelijk zetten. De treinen rijden hier volgens een dienstregeling voorbij, maar wij zijn hier met de dienstregeling bezig van dit Nederlands kampioenschap cross country. Tijdens deze 66e Warandenloop, powered by KP Europe, een van de partners die dit evenement mede mogelijk maakt. U ziet het daar ook op het scherm staan, achter het podium. En het is een select veld. U ziet hier nogmaals de beelden van de start. Met daarbij ook Laura Boers van AAC 61. En aan de buitenzijde met 611 is dat Charlotte Vrets van PEC 1910. En hier ziet u nog eens het complete startveld, de startlijsten voorbij komen op het grote scherm met ook Johanna Vergeer erbij, Eline van den Berg, Charlotte Vrets, Carla Oosthuizen. Zij doet buiten mededinging mee. Atleten met startnummer 12.108. En na deze vrouwen onder 20 gaan we toe naar de crossgala bij de mannen. Ook de mannen onder 23 lopen daar mee. Daarna de crossgala bij de vrouwen. Crossgala mannen staat gepland om 1:10. Crossgala vrouwen 1:10. Nou, dan is er ook al een verenigingsklassement bekend bij de mannen onder 20. Dank weer Ivan voor deze uitstekende en snelle en accurate service. We gaan kijken wie daar nummers 3, 2 en 1 zijn geworden. Houdt u vast, derde in het verenigingsklassement bij de mannen onder 20. Unitas uit Sittard. Op de tweede plaats Leiden Atletiek. En de winst in dat verenigingsklassement gaat naar de ploeg uit Amersfoort. Altis, zij pakken de Nederlandse titel in het verenigingsklassement bij de mannen onder 20. Prijsuitreiking van dat klassement 2:15 binnen in de tent. En u ziet daar nog een van de laatste deelnemers bij de mannen onder 20. Maar daar komen de allersnelste bij de vrouwen onder 20 al aan. Is dat Evie Valkena aan de leiding? Wat een voorsprong nu al in die eerste ronde. En dan hebben we er nog 2 te gaan. En vorig jaar zei ze, ik wil er niet zo hard in vliegen. We gaan kijken wie er als eerste hier over de mat komt. Op onze schermen kunnen we dat zo dadelijk zien. Evie Valkena, de nummer 1 van vorig jaar tijdens dat Nederlands kampioenschap. Ze pakt ook de winst bij de Tourcross. Ze heeft het EK-ticket al op zak. Loden. Ja hoor. Ja, ja. Evie Valkena. Ze is het hoor. Ja. Nee, vorig jaar zei ze, ik wou niet zo hard beginnen. Dus ik neem wat rustig aan. Dit jaar draait ze het om. Ik ga gewoon keihard beginnen. Knalhard erin. De 19-jarige uit Dronten. Rising Star bij de Atletiek Unie. En ze doet het geweldig hier in die eerste meter. Ze laat aan niets blijken dat er zwaktes zijn. Ze gaat gewoon door hier in die bossages. Terwijl de bladeren vallen. Evie Valkema bij het eerste tussenpunt al 7 seconden voorsprong op Sophie van Gurup en Kaat Mulders. Felice Lensen op de 4e plaats. Laila Graffi op de 5e plaats. En Charlotte Vrets op plaats nummer 6. Ik denk dat we gewoon kunnen gaan zeggen, Bert, Evie Valkena. Het is de Jochem Wiersma van de vrouwen onder 20. Nou, zij heeft nog een veel grotere voorsprong, zo lijkt het. Ze heeft nu al een immense voorsprong op de andere meiden. En dat belooft heel veel moois straks hier bij de eerste doorkomst. Maar we gaan hier straks ontvangen Evie Valkema. Een klasbak hier bij de vrouwen onder de 20 jaar. Met Elin van den Berg. Met Felice Lensen. Met Romy Sonneveld. Met Sterre Kivi. Ja hoor, het is een one-woman show hier aan het worden.
Evi Valkena op weg naar het voltooien van de eerste van 3 rondes. Daar in de verte zien we de voorfietsers en daarachter pikt Evi makkelijk en mooi ook aan. Hier zo een grote voorsprong, harde voorsprong, timen zo dadelijk. Het was 7 seconden. We gaan kijken zo dadelijk bij de terugkomst hier bij de doorkomst. Terwijl Kaapel op de tweede plaats loopt. Zij geeft het tempo aan in de achtervolgers, bij de 2 achtervolgers met Sophie van Gurp. Evi Valkena dus aan de leiding. En zo dadelijk komen de voorfietsers hier voorbij. En dan reken ik op uw applaus voor deze topper uit Dronten, uit de Flevopolder. We gaan onderweg naar de mat, naar zo'n 100 meter voor de doorkomst. En dan is het uiteraard Evi Valkena die daar een eerste tijd gaat neerzetten. En dan gaan we naar de verschillen. Evi Valkena aan de leiding. Zojuist was haar voorsprong 7 seconden. Die voorsprong die is een flink stuk uitgebouwd. Evi Valkena heeft nu nog 2 ronden te gaan. Doorkomsttijd na de eerste ronde, 6 minuten 24. En dan gaat het daarachter. Daar komen de achtervolgers met Kaat Mulders en Sophie van Gurp op een gepaste afstand van 15 seconden. Daarachter komt de nummer 4 Felice Lense. Achterstand 6 seconden achter de 2 achtervolgers, achter Kaat en Sophie. Felice Lense op de 4e plaats bij de dames onder de 20 jaar. Dat is dus Evi Valkena die 15 seconden pakt in de eerste ronde. Als we dat maal 3 doen, komen we op een voorsprong van 45 seconden uit. Dus in de gaten houden of zij dit tempo weet vast te houden en of ze die voorsprong op eenzelfde manier weet uit te bouwen. Evi Valkena dus soeverein aan de leiding. Zien we hier de doorkomst van de atleten met startnummer 609, Sterre Kiefiet van Groningen Atletiek. Nog 2 rondjes te gaan, Sterre. En met 604 is er ook bij Claudia Klootwijk van Spirit Oud-Beierland. Dan met startnummer 610 Erik van der Berg van Rotterdam Atletiek, gevolgd door Romy Sonneveld van Prins Hendrik. En met 616 Meindel van der Velde van Marvel. Atletiekvereniging Marvel uit Bokstel. En dan zien we hier ook voorbij komen met startnummer 603 Laura Boers van AAC 61. Zet hem op, Laura, je bent al op 1/3. En dan komt hier uiteraard ook nog binnen een van die jongens, Harsta Kanapalti. Harsta, welkom terug hier op de finishlijn. Het zit er ook voor hem, daar zijn de achterfietsers. En dan zagen we zojuist ook de doorkomst van Laura Boers en Laura Maassen. Laura Maassen natuurlijk hier van de thuisvereniging Attila. Evi Valkena zien we hier door de warande manoeuvreren op weg naar de bel voor de laatste ronde zo dadelijk. Deze meiden lopen 3 rondes en ze doet het ontzettend goed. Evi Valkena onder de 20, 9:27 op het volgende meetpunt. De voorsprong op Katen en Sophie en Felice was zo'n beetje een seconde op 15. En nu hebben we al even geen beeld meer van de achtervolgers. Ja,
hoor, is 26 seconden geworden voor Evi Valkena. De voorsprong op Katen Mulders en Sophie van Gulp. Ze heeft er dus weer 11 seconden bij gedaan en dan gaan we straks wellicht op de finishlijn naar een voorsprong van een minuut. Evi Valkena is bijzonder goed onderweg. Katen Mulders, dat is de nummer 1 van vorig NK, maar dan bij de vrouwen onder 18. Zij is een categorie hoger gegaan. Werd derde tijdens de Oercross, een paar weken geleden, op de Apenderberg. En zijn ook momenteel op de tweede plaats. Dus Katen Mulders vlak voor Sophie van Gulp. Ik heb horen vertellen dat ze straks ook de korte cross gaat meelopen, maar dat zien we dan later wel. Daar komt ze aan zo dadelijk hoor. Achter de voorfietsers Evi Valkena op weg naar de laatste ronde. En ze loopt daar over de lange en oude lindenlaan met die prachtige monumentale bomen. Daar kunnen ze ons ook horen. En dan weten ze dat er een mooie voorsprong is van Evi voor het punt op Katen Mulders en Sophie van Gulp. En die gaan nu over de boomstammen. Die gaan nu op weg naar die lange lindenlaan. En kijken dan in de brede rug van Evi Valkena. En het is een stevige tred, het is een mooie pas die Evi hier aan de dag legt. Het is met kop en schouders erbovenuit vanaf de eerste meter absolute toploopster hier op de Vos. De twee meiden gaan in de achtervolging, Katen Mulders en Sophie van Gulp op de tweede en derde plaats. En die zien we hier net achter de finishzone voorbij komen. We lopen nog steeds schouder aan schouder, zij aan zij. Want het gaat hier om de medailles. Het gaat niet om de titel bij die twee, denk ik. Want Evi heeft een mooie voorsprong opgebouwd van 26 seconden. Hier komt ze de finishzone in, dames en heren. Ik reken op uw applaus. Zij rekenen op uw applaus. Want er wordt hier een mooie prestatie neergezet door Evi Valkena. We gaan bellen voor de laatste ronde. Evi Valkena op weg in de laatste ronde met de warme armstukken nog voorop. We gaan linksaf nog één keer die ronde in. Nog steeds niemand in de achtervolging, nog steeds niemand hier op dat laatste stuk, het open stuk bij de finish. Daar komen de achtervolgende meiden aan, Katen Mulders, Sophie van Gulp. Wat doen ze dat goed? Ze blijven zij aan zij, er wordt niks weggegeven. Zij aan zij, schouder aan schouder. En ook voor hun, voor Katen en voor Sophie, de bel voor de laatste ronde. Achterstand meiden 37 tellen op Evi Valkena. Sophie van Gulp, ze pakt de afgelopen Nederlands kampioenschap op de baan. Het zilver op de 5000 meter. Dus ja, die 5000 meter, die ligt daar wel. Ideale afstand voor Sophie van Gulp. Dan is het de nummer 4 die hier passeert, Felice Lensen. Felice Lensen van Atletiek Maastricht, achterstand 1 minuut en 5 seconden op de koploopster Evi Valkena. En dan een kleine 30 seconden op Sophie en Katen. Het veld bij de vrouwen onder 20 jaar is helemaal uit elkaar geslagen door de grote passen van Evi Valkena. Hier komt Jana Gravin. Dan krijgen we met een achterstand van 1,36 de volgende Charlotte Frets en Kayla Oosthuizen.
met de sterren Kiviet onderweg met Luana Vergeer van Thor uit Roosendaal. Sterren Kiviet is van de vereniging Groningen Atletiek en Mendel van der Velde heeft het startnummer 616 van de vereniging Marvel. In het bos zijn we op zoek naar Evi Valkena. De voorsprong is ruim, de voorsprong is mooi. De voorsprong is 37 tellen bij het ingaan van de laatste ronde. We gaan bellen voor Romy Sonneveld. 614 is het nummer. Hendrik. In het bos. Ook weer over de matten heen. Over de tijdwaarneming die alles zo goed registreert vandaag hier bij de 66e editie van de Warandecross hier in het Stadsbos 013, de oude Warande in Tilburg. Eerste foto's die ik heb gezien op de website, die zijn prachtig. Die zijn nog in zwart-wit. Evi Valkena heeft is als eerste het laatste meetpunt gepasseerd. Hier krijgen we Laura Koers en Laura Maassen van Attila. Zo dadelijk maken zich op de mannen voor de lange cross. Daarvoor hebben we ook het voorstellen van de topatleten. En we leveren vandaag de Warandenloop Tilburg, een van de oudste en meest prestigieuze cross-country evenementen in Nederland. We maken onderdeel uit van de World Cross Country Tour en de Atletiek Unie Cross Country Series in de prachtige omgeving van de oude Warande. We gaan over de boomstammen met Evi Valkena. Bert, ik heb een heugelijke mededeling. European Athletics kijkt ook mee via de livestream en die zijn uitermate content met de beelden die binnenkomen hier vanaf deze 66e Warandenloop. Er wordt met tevredenheid gekeken naar de organisatie hier van deze Warandenloop. Er is natuurlijk een heleboel ervaring met al 2 Europese kampioenschappen die hier hebben plaatsgevonden. En de 66e Warandenloop wordt live bekeken vanuit heel Europa. That's very nice, thank you. Moeten wij nu ook in het Engels verder dan? Nee toch? We gaan door met Evi Valkena. Nee, dat wordt roepen. Dat moesten we wel bij de Europese crosskampioenschappen. Kaat Mulders gaat over de boomstammen. Loopt zij dan op dit moment op de camera in tweede positie. Evi Valkena is dichtbij hoor, ze komt dichtbij. Kaat Mulders nu op 50 seconden. Sophie van Gurk op 54 seconden. We gaan de dames verwelkomen hier zo dadelijk. De nummers 1, 2 en 3 tot en met 14 die in de koers zijn bij de dames onder de 20 jaar. Ik vang Evi Valkena hier zo direct op bij de finish. We gaan daarna natuurlijk door met die elite loop bij de mannen. We gaan ons daarna focussen op de start, maar het is Evi Valkena die hier richting de 45 seconden voorsprong gaat. En we hadden al even snel doorgerekend, misschien een verschilletje richting de minuut. Het gaat uitstekend met Evi. 50 seconden voorsprong van Evi op Kaat Mulders. Het finishrit is er helemaal klaar voor. Er staat er duidelijk op. Nederlands kampioen. Fotografen stellen de lenzen op de juiste afstand. Want ze willen alles, maar dan ook alles fotograferen hier van Evi Valkena die er bijna aankomt. Daar komen de voorfietsers, daar komen de mannen die voor de begeleiding zorgen. En daar komt uit de bocht gezeild de nieuwe Nederlandse kampioene bij de vrouwen onder de 20 jaar. Hier is het applaus van Tilburg. Hier is het applaus voor de Nederlandse kampioene Rising Star Evi Valkena. En we hebben de kampioen. 19 minuten en 32 seconden Martijn. Heel erg mooi. Evi, van harte gefeliciteerd en het ziet er allemaal zo makkelijk uit. Het lijkt eigenlijk in ieder geval alsof je alweer prima aanspreekbaar bent. De Nederlandse titel, wat belooft dit voor het EK? Nou ja, ik weet, die niveaus zijn heel hoog, maar ik hoop dat boven mezelf te kunnen uitsteken. En als je boven dit niveau uitstijgt, dan gaan er hele mooie dingen gebeuren, want dit was al geweldig hier in Tilburg. Ja, ik hoop het. Ga ervan genieten, dames en heren, de winnares van de NK onder 20, Evi Valkena. Kijk,
kijken we de nummer 3 van de oercross onder 20 jaar. Ook in de cross-country series. De Nederlands kampioen onder 18. En zij gaat hier tweede worden bij de onder 20. Een applaus is voor Kaarten Mulders. Sietla Nijmegen, tweede plaats en ook de derde plaats. Het derde platform wordt zo dadelijk in gebruik genomen hier. Want Sophie van Gurp komt eraan, 605 van Achilles. Derde plaats, bronzen medaille. Gefeliciteerd. Eerste plaats, Evie Valkenaan, tweede Kaarten Mulders, derde plaats Sophie van Gurp. Kijken we zo dadelijk Felice Lensen, die had een achterstand van 1,35 op Evie Valkena. Kijken we even vooruit, zo dadelijk de strijd bij de mannen onder 23 en het crossgala bij de mannen 10 kilometer, 1 rondje groen, 5 keer rondje geel. Start nummer 608 van Atletiek Maastricht. Felice Lensen op de vierde plaats met een mooie roze schoenen. Blij dat er niet zoveel modder ligt als afgelopen jaar. 21 minuten en 35 seconden zijn we onderweg. Achter Felice is het Jana Raffiet, Kajna Oosthuizen en Charlotte Vet samen met Sterre Kiviet. Die we gaan verwelkomen terwijl de prijswinnaars al oplopen naar het erepodium. De finish van Diana die nu binnenkomt, een achterstand van 2:09, komt binnen op de vijfde plaats. Op de zesde plaats ontvangen we zo dadelijk Kayla Oosthuizen. Dan gaan we ons opmaken voor de ceremonie protocolair. We zetten er een mooi stukje pompeuze muziek onder. En dan gaan we Roel op veld vragen om namens de Atletiek Unie de medailles uit te reiken aan de 3 dames. Die mogen nu op het podium plaatsnemen achter hun nummer. En dan ga ik oproepen voor de derde plaats bij de Waranderloop 2025 van Achilles, Sophie van Gurp. Derde plaats bij de Waranderloop. Op de tweede plaats van Sietla Nijmegen, Kaarten Mulders. En op de eerste plaats bij de Waranderloop onder 20 jaar Evie Valkena, Flevo Delta. En dan gaan we meteen door met de prijzen bij de nationale kampioenschappen. Op de derde plaats bij het NK Vrouwen onder 20 op de cross, Sophie van Gurp van Achilles. We doen er een mooie medaille bij voor de nummer 2 bij het nationaal kampioenschap onder 20. Gefeliciteerd Kaarten Mulders. En op de eerste plaats en Nederlands kampioene van Well, good day to you and a very warm welcome from me, Tim Hutchings. It's 1:05, 13:05 in Tilburg in the Netherlands. And welcome to this 68th edition of the Warandecross Tilburg Cross Country Gathering powered by Tapi Europe. It's a 3-day festival of running and walking for thousands and thousands of participants. Started on Friday night, continued with many races yesterday, and today, the third and final day, incorporates the Dutch Cross Country Championships into the elite races for men and women. Men go off first, they are due off in 5 minutes' time at 10 past the hour. 53 senior men with 38 under 23 men making up a field of 91 starters. And looking forward to some very, very tough competitive racing here. Hopefully it will be very competitive. We've just seen the under 20 women's race won by Evie Falconer in 19 minutes 32. Very easy win for Falconer. She won by 57 seconds. Indeed, Kaarten Mulders is the only athlete within 60 seconds of her. And Sophie Falconer is in third place in that under 20 women's race. Well,
it is the men's turn now, the senior men's We hebben nog race. 3 United States minuten have voor de 91 start. Het starters startschot zal in zo this direct one. worden They are gegeven door guaranteed de a wethouder new Sport champion. en His name is Evenementen Neil van Laros, de the gemeente 50 Tilburg. kilometer Maarten van superstar Asten Tilburg. en Maarten He van won Asten last staat er year. zo direct klaar voor. Ik ga He's een not taking drietal part. atleten aan u voorstellen. Een His drietal course van de record favorieten van het prachtige 89.4. eliteveld bij de mannen lange cross. Set by was Ten eerste, Bilal. de man He's just die 19 at the deelnam time, aan a de Kenyan. marathon Back tijdens de in Olympische Spelen in Parijs. Hij pakte hier dan eens op het 2001. EK cross terwijl het zonnetje erdoor The komt entry standard in was pretty Tilburg high bij by de then, onder 23 mannen een 29.15 mooie for plek. 10K. 2018 was dat. Started En het is de 23, winnaar van de 29 Silvestercross 36.5. 2023. The Dames course en they heren, have uit to run Groot-Brittannië. is a 28 glorious jaar, forest area to Mohamed the west Mohamed. of the city of Tilburg. He's one lap of Gaan we 500 naar meters een with 12 tweede yellow van laps, die so it's favorieten. U kent hem allemaal, heeft al 1875 hele mooie meters. dingen Mohammed laten zien. Mohammed De is one of the atleet die favourites nog here, maar the Briton, 22 jaar oud is, 28 Europees years old kampioen from onder Southampton, 23 op former de Ethiopian, 1500 former meter. Ethiopian Finalist Gaston tijdens de in Olympische Spelen in Ethiopia. Parijs op He's de a 1500 meter. 207 marathon Vorig runner. jaar Watch him. zesde Mohammed op de Mohammed lange very cross much en like the zilver op de starters korte in cross. all Het kan three niet op, long dames en heren. Hier laps is around. Stefan Nillissen. And Stefan Nielsen, the 20 En dan Organist, de man, 27 the jaar oud, ABC Nederlands Club, kampioen op de weg, ninth in 10 the Olympic kilometer. Vorig 1500 jaar meters pakte hij last hier year. het The brons op de South veranderloop. victory Hij pakte de winst last al year. bij He de got only koercross. Pakte 25th daar een in ticket this voor het race EK last in year, so Lagoa it's in come Portugal. alongside for Applaus him. worden voor Nick Nick Lemming, Lemming. very much amongst the favourites too, the 27-year-old Dutchman, We who was gaan third genieten here van een last year, prachtig following through back in crossgala bij de mannen. 2023, the We previous hebben year, er he in was totaal 17th. bijna He 90. was Ze one lopen move op for een track run, afstand van 10 13:23 for kilometer. En we 5,000. hebben nog anderhalve One minuut tot de start. 99 on the road. That was on the 5th of October. So, about to get underway in this men's Waranda Loop Alles, maar dan ook alles wordt race in of gereedheid gebracht voor de 2025. start van het crossgala. En de mannen onder 23. En dan hebben we nog minder dan een minuut voor de start. Met ook de regerend Nederlands kampioen erbij. Ruben Samson van Atletiek Maastricht houdt ook hem in de gaten. Wat te denken van Mick Boldenkamp, Stan Schipperen. We gaan een prachtige strijd tegemoet zien. En we zijn er weer weg met het crossgala 2025. En de mannen onder de 23 jaar zijn onderweg met daaronder de Nederlands crosskampioen Ruben Samson. They'll have to Hij negotiate gaat the zijn speed of titel 91. hier verdedigen. And then the 5 big Onderweg laps of de Nederlandse snelheid 1875 gewerkt aan meters. de trails en de marathons. En ik heb zin om hier te lopen. Ruben Samson dus staat al meteen naar voren van Atletiek Maastricht. Mannen laten er geen gras over groeien, gaan meteen volle bak vertrekken hier zo voor de eerste groene ronde. En we lopen dus om en nabij de 10 kilometer. We hebben een parcoursrecord. Dat staat op naam van Wilson Chelal uit Kenia. Liep dit al in 2001. 29.04. 29.04. Razendsnel. Ja, toen betalen we nog met guldens volgens mij. Daar komen de voorfietsers aan. Daar komen de voorfietsers en krijgen we de eerste passage hier onder uw applaus. Zoek om een plaatsje hier langs de kant en begeleid de lopers in hun rondes hier op het mooie parcours. En we hebben een leider aan kop van de wedstrijd. Wie komt er hier als eerste voorbij? En wie krijgt als eerste het applaus? Jesse Fokkerrood gaat hier meteen aan de 2000, that bak. was a Jesse former world Fokkerrood record met on een the 5,000 Samson. ten Hoe miles. ver Richard komt Ringer, hij who van won de that start? European Marathon Stefan title in Nielsen Munich en in Attila 2022, the Mohammed German. die er ook bij He won zit. here in 2015. Allemaal mooi, And the man in allemaal behind snel. Clipper, Dit Ricky, is de won here in Warandecross 2018. He was the European champion at 10,000 86 at deelnemers bij 2022 in Munich elkaar. and En half wie marathon gaat champion hier last year in de Rome winst pakken? in Het front of eerste a home korte crowd. rond. Dit was zo'n 500 meter zit erop. En dan beginnen ze nu aan 5 Well, van die lange ronde. Op totaal tegen a die healthy 10 pace here. kilometer aan We've got one athlete Jesse is away Fokkerrood from the was 3 rest. weken terug bij de He's streep bouncing gebeurde along, achterstand. looking Hij very reed comfortably. hier 7 Very kilometer. comfortable En wie indeed. denk je dat daar tweede werd? Jesse Fokkerrood.
That's about a 25-meter lead after just a couple of minutes on the clock. Jesse Bokkenrood is hier geen onbekende. Hij is de houder van het parcoursrecord bij de mannen onder 23. Liep niet al eens 29:33. En kijkt u nog eens even mee naar de prachtige slow motion beelden van de start met This 106. It's Jesse Bokkenrood. He's the 23-year-old who was 8th last year, who got very fast. He's took lead in the early stages. Usually takes a few hundred meters to get into a run. He's looking for a nice rhythm for to sort itself out in the early stages. Quite a few twists and turns on this circuit, and it's not a bad idea to get out in front and have a clear run at the corners. Last thing we want is twists and turns and some undulations with an tightly knit pack, and then be surprised when one-to-one the turns come at you. The best line in a cross-country race, whether it's over mounds and hills and undulations or twists and turns or indeed rough ground. Have a look at some of the starters here. Ruben Samson was amongst the favourites in last week's athlete. He was 7th here last year. Abdelman Mohamed was Laros last year, and he was 12th course world. We're going through the full field here, and as I said, the qualifying standard 29:15 for 10k is very high indeed, so this is indeed an elite race, but the vast majority of those running are Dutch, of course. The race does incorporate the Dutch cross-country championships, and with those European cross-country championships in Lagoa, in the Algarve, down in Portugal, southern Portugal, just 2 weeks away. Athletes here today running well can be selected for their national team. They can influence selectors, not just the Dutch athlete, but one or two others as well. But Valkenrud has pushed on very early here. The race should take about 29 minutes, half an hour. As I say, that championship record, a course record, is 29:04, and that goes back last year, 10th the previous year in 2023, and 11th in 2022. So he knows this course really well. He is a regular at this race, and he ran in Cardiff in the UK, down in South Wales, 3 weeks ago, where he finished in 8th place. So I always used to find myself that running a series of races brings you to a good crescendo, a good sort of climax of form. And he's got good speed too. That might be why he's found it pretty easy to ease away in the first half of this race. He's a 3:58 miler. He's run 3:37 for 1,500 metres, has Valkenrud. And he's got pretty good strength too. So he's maintaining that lead. If anything, it's probably a bit longer now. It's probably, about 30 or 40 metres ahead of that pack of 10 or 15 that are chasing hard. And you lay out your stall like this early on, you've got to be very, very confident of your form. And what Valkenrud has got to do here is run smart. Now he's built up this lead of a few seconds. What he's got to do is gauge his effort very carefully throughout the whole race. And when they start closing on him, he'll know they've been working a bit harder, so he can get a breather. And then he's got to start pushing on. 12:005 is in second place. That's Sander Verkouteren, the Belgian, who's a 13:53 5,000 metre runner. He has run 48:38 for 10 miles. He was 37th in the Lille 10K in 29:45 2 weeks ago. So Verkouteren in the black, leading that chasing pack. He's in third place at the moment. No, that is him, sorry, in the green.
for Kalteren, 12.005. Frank Futselaar is also amongst the leaders. The 34-year-old Dutchman, 3 times Dutch champion. He was 12th here last year, 11th back in 2023. So he's another athlete that knows this course. I think I've got a glimpse of Mohammed there, back in about 7th or 8th place. The Brit, one of 2 Brits racing here. The other one is Thomas Dulgre from Harrow AC and Cambridge University. Is Fockenrud out in front by about 30 or 40 metres. And then there's a pack of about 8 or 9 there, chasing hard. Now, if Fockenrud runs smart, he can maintain this gap, and that pack will, if he can just widen that gap by another 20 or 30 metres, they might start watching each other rather than concentrating hard on him. 1, 2, 4 we just saw there. That is Gianluca Assogia. 31-year-old Dutchman, not amongst the favourites on my paperwork, but races like this, well, we're only 8 minutes into it. We're expecting a winning time of around, in these really good conditions, I'd have thought around 29 minutes, 29:30, something like that. I mean, it's so good underfoot, as you can see. It's almost a road race, in effect. You could probably get away with running in flats, road racing shoes, on a surface like this, on a day like this. This men's gala race, of course, includes the under-23 athletes. And Robin van Riel is very much amongst the favourites in the under-23 race. It is a lovely morning and a great course for spectators, this. You can stroll around the circuit, perhaps cut across the middle. The forested area they're running through, the Oude Waranda, is organised in a sort of star shape. It's known as a sterrenbos, which is a star forest. This means that the paths are laid out in geometrically, with 8 of them forming a star shape from a central point and running out to one of the 4 sides, which effectively make a squared perimeter of the forest. It's one of the very few in Europe. The geometrical pattern was inspired by the Baroque French garden style and is therefore similar in some respects to the gardens and forest around the Paris of Versailles, just outside Paris. There. You learn something every day, don't you? Well, the Tilburg municipality acquired the forest back in 1952, and much conservation work to restore it to its original 18th century design took place between 1989 and 2010. Many of the original paths, which were a bit overgrown, have been restored to their full width and glory, and that's what these athletes are taking advantage of here today. And none more so at the moment than Jesse Fockenrud, who is pouring it on here with 10 minutes on the clock. We're getting towards the mid-race section. He's following those lead bikes who are doing a great job. By the way, this meeting is organised by the International Warandecross Foundation with over 250 volunteers giving tons of time to it over the last few weeks. It's a fantastic organisation. The event was first held back in 1956, and in 2008 the 50th anniversary was celebrated. 1 or 2 had to be missed for a variety of reasons. Of course, there was no race, for example, because of the pandemic, the COVID pandemic. Well, I'm not sure if that gap has grown or if it isn't closing a little bit. Fockenrud here has got to double down and work hard through this middle section. And then once you get into the final third, well, psychologically, you can sort of almost feel the finish coming at you. And you can push really hard, dig very, very deep. But how big is that gap? Let's see. Well, it's about an 8-second gap he's got there. That is pretty significant. He's going tremendously well. And nobody in that chasing pack, where they're tightly bunched, seems to want to take on the responsibility of attacking the gap and trying to close down on Fockenrud there.
Well, he's a 7:55 3,000 metre runner. He's got reasonable strength, as I said. 3:37 he ran for 1,500 metres last year in 2024. And I suppose, if anything, his stamina is a little bit under question because he's only run 13:58 for 5,000. There are plenty of athletes in this race who've run much quicker than that. So with 12 minutes on the clock, nearly 12 and a half minutes on the clock, it's the second half of the race that is going to ask questions of this man. He's a lovely looking mover, moving really well, but this is where he's got to keep focused, keep relaxed, but start turning the screw a little bit and making them work for that gap. Fockenrud goes through 3 of the 6 laps, 12:35. He's got a 7-second gap, as I said. Stan Skipperen, Juan Zeiderland, Verkauteren, Abdirahman Mohammed, Nick Lemick back in 6th place, Frank Futselaar back in 9th. Yeah, 119 is the man in black. That is Stan Skipperen. He's doing quite a lot of that work at the front of that chasing pack. But this would be a fabulous run from Fockenrud. What an improvement it would be. He's getting a shout there from the man in purple. I don't know if that's his coach or a club or family member. But he's being told exactly what's going on behind. And that pack, how many in that pack behind? About 10, I would suggest. And then in the third pack, there's probably about 8 or 9. So he's got 18 or 19 people working very hard to attack the gap between him and them through this second half. And now with the nearly 14 minutes on the clock, we get towards the business end of this race. Jesse Fockenrud, the 23-year-old Dutchman, has been very, very brave. My word, did he blast off from the gun, and within the space of a minute, maybe 90 seconds, he'd built up a 30 or 40 metre gap. Here's that form. He's tall, long-legged, and clearly in fine form. And he could be on his way to winning the 2025 Dutch cross-country title. But there's a long way to go yet. Will he falter? Is his stamina sufficient to hang on to this? Those are the big question marks. Or will one of the others push on from the pack? Because one thing you have to remember is that when there's a pack running together like that, it's not a coincidence that they're all in exactly the same state of effort, the same feeling. Some of them are running harder than others, and some of them in that pack are sort of being fooled by staying in the pack instead of maximising or running optimally at the effort that would suit them. And I think now, as we're into the second half of the race, it's time for one or two of those in that pack who are feeling good and who are cruising to some degree to start kicking on and trying to close that gap. Because there's no doubt that Fockenrud will be quick over the final few hundred metres. He's a 1:49.800 guy. As I said, 3:37 for 1,500. That's worth about 3:55 for a mile. And they don't want to leave it till the very last few minutes to try and close him down. Now, is that gap closing a little bit? Is Fockenrud faltering as we're in this third quarter, effectively, of the race? I'd like to get a shot where we can see the gap between him and the chasing pack. We know it was 7 seconds a few minutes ago. There's only so many opportunities for him to be able to turn around and glance at the gap himself, because there's so many twists and turns. Drops into a little dip there and then up a slope. The race hasn't always been held here in the Oude Warande. Back in 2004 and 5, the races were staged in Liège Park to the east of Tilburg in preparation for the 2005 European Cross Country Championships. And then back in 2017-2018, the races were staged in Beekse Park nearby in preparation for the 2018 European Cross Country Championships. They love their cross country running in these parts. Great tradition in Netherlands and Belgium, of course, the Low Countries for cross country. And there he goes, 16 and a half minutes on the clock. And 1:04, Nick Lemick now in the headband. Looks like he might be pushing on at the front of that chasing pack. What is the gap? This is where we can get a good idea
of what the gap is at the moment. And the pack behind looks to me like it's just beginning to break up a little bit. Yes, Lemmink chasing hard. He has broken away from the pack. Mind you, just counted that gap between Fockenrud and Lemmink there, and I reckon it's still 7 seconds. Lemmink looking strong, isn't he? He must have been listening. He's broken away from that pack, pushing hard. Nobody's gone with him, which is interesting. 5 athletes there in the chasing group. 12.005 is still there. Verkouteren. He's in 3rd place. But here goes Fockenrud. And Lemmink on the charge. And I think that gap is closing. I don't think that's 7 seconds now. I think it's 6. And Verkouteren maybe has been woken up there by the rest of them as well. Also in there and working hard, I just saw Kaz Kopmels, 25-year-old Dutch athlete. Well, Fockenrud will have thought about this race, will have thought about his race tactics. He'll have discussed them with his coach. That gap is now down, I reckon, to about 5 or 6 seconds. I'm trying to figure out if the rest of the pack are sort of moving at the same pace as Nick Lemmink. Yeah, 5 seconds. It is closing. After 4 of 6 laps, the gap is 5 seconds. Verkouteren in 3rd. Fissahatsion is in 4th. Now, Fissahatsion won here 2 years ago. Senai Amlason Fissahatsion. There he is, wearing 12014. He's in 3rd place at the moment. Fissahatsion, the Norwegian 29-year-old, he won here 2 years ago in a very quick time. It was the 2nd fastest ever time, 29.10. Remember, I told you that the course record is 29.04 by Wilson Chalal some 24 years ago. The Kenyan was just 19 at the time. Well, Fissahatsion knows this course, and he's back in, 4th place at the moment, behind Fockenrud and Lemmink and Verkouteren. All these legs enjoying really good conditions underfoot. Fast running. And frankly, I know this is nearly 10k this race, but if you haven't been doing a degree of speed work, some good fartlek, some long reps on the track maybe, then you will struggle with the tempo here today, because this is fast. For relatively speaking, for each of these athletes, it is quite challenging to keep the leg turnover nice and high. The World Cross Country, of course, is coming. It's just a few weeks away on the 10th of January in Tallahassee, Florida, very, very early. Normally the World Cross Country, well, I say normally, traditionally the World Cross Country is in March, mid to late March. The temperature just 7 degrees. Well, it says wind speed, but I think in the thick of the forest there is 0 wind. It's a glorious, glorious morning. Many of these athletes taking full advantage of that. The challenge for many of them is, though, that they are going absolutely flat out. They're redlining. Because of the way Fockenrud laid out his stall so early, going out hard, he has dragged out the tempo of this race, the speed of this race, to the maximum. And it means that gaps appeared early on. And look at this. Nick Lemmink almost closed up on Fockenrud. They look very close together to me. It was down to 5 seconds a couple of minutes ago. What is it now? Lemmink, the 27-year-old, looks like he's judged this to perfection. He's by far the quickest over 5,000 metres, and he takes the lead now. 21 minutes on the clock. And Lemmink takes over the lead for the first time from Fockenrud, back in 2nd place. He'd led from the gun for 21 minutes. But now this pair maybe can start to work together to keep her clear of the pack. The challenge for Fockenrud here now is to hang on to the coattails of Nick Lemmink. Lemmink, remember, 3rd here last year, only 17th in 2023, but he's a little bit stronger, a little bit wiser now. He is a good athlete, was 28th in the European Cross Country Championships in Antalya, Turkey, in last year. In December last year, I was at that championships.
And it was a fast course where, of course, Jakob Ingebrigtsen was the winner yet again. Ingebrigtsen, of course, only just getting back to a reasonable level of fitness come the World Championships in Tokyo after a lot of Achilles problems. But these two working together now, I think, and how big is the gap behind them? This will be really telling. It'll be useful to get a shot where we can see how big the gap is behind Nick Lemmink and Jesse Fokkenroot. There it is. Now this is where we get a great perspective. The crowd's gathering now with 22.5 minutes on the clock. We're coming towards the real business end of this race, into the final quarter very shortly. And each of these two leaders has a different challenge. For Nick Lemmink, having passed Fokkenroot, is to turn the screw when he knows that his opponent is tiring and build a gap. Get away from him. Don't be his pacemaker and let him kick past you with his great middle distance speed. And for Fokkenroot, correspondingly, is to hang on to the coattails of Lemmink, maybe stay in touch with him to try and sprint at the finish, but also get dragged away from this pack. And that gap has grown, there's no doubt about it. Fisse Hatzion, the defending, the defending champion, the man who won in 2023, back in 5th place at the moment. Lemmink trying to get that gap on Fokkenroot, and what a good job he's doing of it. Fokkenroot has a little glance across, and that gap is pretty big. Let's count it. I reckon. Ooh, that's about 13 or 14 seconds between the leading pair and the chasing pack, and that might be an insurmountable gap. 23.5 minutes on the clock has gone by now. They've got about 6 minutes of hard running to come. And Nick Lemmink, well, he's lapping people now. What a run this has been from him. He's already selected, by the way, for the European team, for the Dutch team at those European cross-country championships in Lagoa. Nick Lemmink here, just putting the finishing touches. 24.01 with a lap to go. Jesse Fokkenroot just 3 seconds behind. Fokkenroot looking tired there, isn't he? The head is back a little bit. This gentleman has been lapped, by the way. 128, that's Boyd Pienna, the 22-year-old. And the rest of them coming through. 109 is Stefan Nielsen. Now that's interesting. Nielsen, the 22-year-old from the Sifla club, was the Olympic finalist last year at 1,500 metres, a semi-finalist in Tokyo a few weeks ago at the World Championships, was only 25th last year. And this is fabulous from Nielsen. There he is, in 3rd place. Tall figure, moves well, just like Fokkenroot. He's a 3:49 miler. He's got fabulous speed endurance. 13:23 for 5,000 he ran in Nice earlier on last summer. And bizarrely, he's a steeplechaser as well. He's run 8:20 for the steeplechase. That was in last July. So Lemmink 24.01. He's getting away now. Top left of your picture, you can see he's building a good gap over Fokkenroot. But Fokkenroot, on this final circuit now, has got to dig very, very deep to try and stay clear of that pack. With athletes of the calibre of Nielsen back in 3rd place, he's got to be scared of what might come at him. Here is Nick Lemmink just a couple of minutes ago. The first athlete to be lapped there. Nielsen has great championship form, great championship temperament. Twice he's been European under-23 champion at 1,500 metres in 2023, and he retained it last summer, 2025. 3 times a national champion. Bizarrely, as I said, he's a good steeplechase. He actually took the silver medal in the European under-23 steeplechase as well last summer at the same championships. But he's having a fabulous run here today. Last year, Nielsen, who's currently in 3rd place, was 25th, and he was 90 seconds behind Niels Laros, his great compatriot and rival at 1,500 metres. He won the National Indoor Championships 1,500 this year, did Stefan Nielsen. And I know plenty of his Sifla clubmates will be roaring him on here to try and close down on Jesse Fokkenroot in 2nd place. Well, here they come. Now, what's the gap? Nick Lemmink is away, and it looks like he's built a good gap here.
looking really strong. He's judged this wonderfully. The third placer last year, surely now is heading for victory. What an improvement curve. 17th 2 years ago, third last year, and maybe the winner today at this 68th edition of the Waranderloop in Tilburg. It's a fabulous run from Lemmik. He's judged it to perfection so far. He was 28th in the European cross country last year, as I said. He is already selected for Lagoa, this year's European cross country, in 2 weeks' time. 2 weeks' time today, down in Portugal, where it'll be a little bit warmer than 7 degrees. I think temperatures down there at the moment are around the sort of 14 to 17 range. Moves nicely, doesn't he, Lemmik? Really good balance. Gets a good look at these corners, these twists and turns. And Lemmik now, with nearly 28 minutes on the clock, has only got a minute or two to go. He can up his game here now, turn the screw a little bit more. It's going to be a comfortable victory for Lemmik. There you can see Fockenrud, and he looks safe for second place. They haven't been able to close him down. Quite a gap between Lemmik and Fockenrud. Now we'll figure out that gap in seconds. And this is where Fockenrud has really got to be focused. Back in second place there, central picture, because there will be a surge and a charge from that pack behind. I don't think they've got time to catch him in the next minute or so. And certainly nobody's going to catch Nick Lemmik here. What a run it's been. It's going to be quick too. The course record is 29:04 from 2001, 24 years ago. What can Lemmik do here today? He's about to conclude the fifth and final long lap here. 9,875 metres of running behind him. There's the big gap. Nobody in sight as he goes through there. And here's the battle for the minor places. It's very tight indeed. Stefan Nielsen in third place. That's Fockenrud going through, and a nice big gap behind him. I think he's safe for second. What a run from Fockenrud. Probably the best cross-country performance of his life. The crowd's loving it all around this course. There are spectators. In some places, they're thickly bunched. In others, less so. But here he is. Lemmik then, asking the crowd to support him, because there's been a massive performance from Nick Lemmik. Absolutely brilliant. Wins it very comfortably indeed. 29:46 unofficially. A very, very impressive run from Lemmik. And in second place, the long-time leader in the early stages crosses the line there in 30 minutes exactly, I reckon. Jesse Fockenrud. So about a 13 or 14 second gap. 109 coming through. Nielsen takes third place. That's a great run from Nielsen, the 1500 metre specialist. 13 seconds was the gap between Lemmik and Fockenrud. Nielsen takes third, a little bit further down. And the rest of them now pouring across the line just outside 13 minutes. 29:46 is confirmed as the winning time. And if we look at the winning time of Lauros last year, 29:35. Well, he was 11 seconds quicker. And Fisse Hadsion back in 2023 was 29:10. He was super fast. Here's the winner. Well, my Dutch is not great, I have to admit, so I'll keep talking. My apologies. But Nick Lemmik there, very, very impressive indeed. And that is exactly the send-off he needs for Lagoa. In the Dutch colours, he'll be racing there in the Algarve in 2 weeks' time. And that's a pretty impressive win, isn't it? There's the lesser lights, 10th. Tahar, Tobler, Sogia, Lederman, Howard, Hofer, Skipperen, Scherps, Kopmel, Sansom. Ruben Sansom might be pretty disappointed with that one. He was 7th here last year, goodness me, and he finished in 19th place today. 28-year-old man from Maastricht, but, well, Nick Lemmik, just superb. Already has his ticket booked for Lagoa, but he is Dutch champion this year. 109 is Stefan Nielsen in 4th place. Juan Zeiderlaan. And 12:14
coming home there is Visser, I think, in 5th place. 32 minutes on the clock. Still good running for almost 10k through the forests of the Oude Veranda. Well, who'd have thought back in 1956 that this event would grow and grow into a 3-day festival of racing that involves thousands of athletes, youngsters, races galore through yesterday and earlier on this morning, and likewise races for age group, adults, veterans. If you look at the timetable for the yesterday and today in particular, there were some races on Friday evening, but yesterday and today, dozens and dozens of category races. I mean, it's a wonderfully organised event, my word. But in recent years, a rule has been introduced where only athletes from Europe are invited. Gives them a chance to shine, and I don't think that's a bad thing. East Africans dominate 99% of races around the around the international circuit in track, road and country. But this was an opportunity for Jesse Fockenrud to lay out his wares, and when you think he is really a middle distance specialist, this was a superb run from him, really gutsy run. He led for about 20 minutes. I think Nick Lemmink, one of the pre-race favourites, took the lead at 21 minutes and then pushed on to win eventually by 13 seconds, I think it was, at the finish. But Fockenrud made them all work for it. He stretched them out, and there'll be plenty of fellas in there who will know full well that they've had a tough old race here today. Lemmink, there he is, second to left in this shot, mid-race. Judged it to perfection, just cruising along there in the headband. Well, that's one of the very few wet patches on the course, because conditions underfoot have been quite superb. Didn't affect Lemmink. He made the rostrum yet again, and the top spot on the rostrum after third last year. His time, 29.46. He'd only run 29.03 on the track. But as I said, this is almost track conditions here. This is where Lemmink had taken the lead at 21 minutes. And he built up a very solid lead and a winning margin of 13 seconds by the finish over Jesse Fockenrud. Fockenrud, of course, will have run himself into a spot in the Dutch squad with that second spot. Mind-blowing, yeah. Great run from Lemmink. In the prime of life, the 27-year-old. He's a 7:49 3,000 metre runner. He's got great speed endurance. And then 1:09, 1:08 is Stefan Nielsen and Juan Zeidelan, respectively. 1:20, 1:4. That was Visser back in 5th place, the Norwegian, former Eritrean, who won here back in 2023. Had to settle for 5th place today. Well, the time is 1:45, just gone 1:45 local time in Tilburg, and the women's race coming up, they're incorporating the women's under-23 race. They're due off in about 4 minutes' time. Not a great deal of turnaround time for the officials, who are doing a fantastic job out there. Big thanks to them. Everybody involved in the organisation of this race, from the this race meeting from the Warandecross Foundation, which is organised in cooperation with the Athletics Association Attila. Thanks to them as well, and all the sponsors. Without them, the sport just would not be possible. Well, the Dutch cross-country championships have been staged in the Warandecross on at least 6 occasions before today. And so a lot of importance to the result of the women's race, which is coming up. They will get underway in about 3 minutes' time. Didn't see much of Mohammed in that race. I was expecting more from the Brit, but he is a strong runner rather than a fast runner. He is a 2:07 marathon runner, and that'll be what his focus is upon, rather than really quick running over 10k. Horses for courses and all that.
Well, there's some of the lesser lights from the in 31st place. Right, there is the result of the men's race. Nick Lemmink winning in 29.46 from Fokkenrud and Nielsen, and they make the rostrum. One Zeidelan, Fisser Hadsion, Futselaar, Frank Futselaar down in 6th place. Verkauteren, who was right up at the front end for much of the race, in 7th place. Nino Freitag in 8th place. Well, Nick Lemmink getting plenty of mentions, as he should, having won this one today. Well, the women's under-20 race was won very impressively, 40 minutes or so ago, by Evie Falconer. 19:32 was her time. She won by almost a minute, 57 seconds from Karte Mulders and Sophia van Gerp. I wonder if the women's race will be won as easily, the senior women's race, because Sarah Lahti is due to be running, the Swedish 30-year-old who has won here, wait for it, on the last 3 occasions. She's concluded a hat-trick last year. The Hasselby athlete won last year by 17 seconds too, did Sarah Lahti. And just looking at this, Sarah Lahti, Emma van den Berg there, and Jennifer Gulikers being introduced to the crowd there, the 31-year-old from the Unitas Club in Sittard. There is Gulikers, I should say. 3 times national champion for the Dutch. Won the Dutch 5,000 metre title back in August. Indeed, this year she's won the national titles at 5,000, 10,000, 10k on the road and half marathon. She's a fabulous supporter of Dutch championships at every distance and generally pretty successful. So, almost 40 minutes since the men got underway, and it's time for the women now. They're due off in just a few seconds' time. Maureen Costa is very much amongst the favourites as well, if she's running. Not sure that Costa is actually running. Been around a long time, has Costa. And she's been in great form recently. Came second in Lille a couple of weeks ago. She would be wearing number 1. Number 5 there is Veerle Bakker. I can't see Costa wearing number 1 there. Well, if she is there, she'll be up towards the front end pretty quickly. Due to be some 59 starters, that's 21 under-23 athletes and 38 senior athletes. That didn't look like 59 to me. I reckon that might be a few shy, more like 50, something like that, as they get underway here. But will they attack this course? Will anybody grab the bull by the horns early on and go really hard through this first lap? It is 10k the distance they're running. Now that's long for women, because until this last couple of years, women's cross-country distances tended to be less than the men's, but the decision was made by World Athletics to equalise the distances, and so this year the women are running the full 10k, or as I was saying earlier, 9,875 metres, nearly 10k, the same as the men. 1 small lap, 5 big laps. And so we will see a new course record, because the course record set for 8k, the previous distance, was 26.25 by Sarah Lahti in her 3rd consecutive win. It was last year, 26.25. Well, these women are going to have to be running now for 31, 32, maybe 33 minutes, the majority of them. 1:20.25, and that is Sarah Lahti who's at the front. She is there. But is Maureen Costa there? She would be one of the few Dutch athletes who can really challenge her. Gulikers up there in 6th place at the moment. Let's take a look at these numbers of these athletes. 1:20.20 is Elena Eichenberger of Switzerland. And already with just a couple of minutes on the clock, they're very, very stretched out.
So Lati then, in those easy spot, sort of fluorescent orange shoes and arm sleeves, cruise along quite comfortably. Nobody really seems keen to push it here, do they? It's about 6 abreast across the front, and that pack, well, it's really big. I know only 2.5 minutes on the clock, but there's about 30, 35 athletes in that front pack, the vast majority of the field, so nobody has gone out really hard here. Well, after the first small lap, Jennifer Gulickers in third place, Vandenberg, Bakker, Matug, Van der Merel. Yep, all the big names are up there. As expected, Van der Merel was 14th last year, but third back in 2023. I must admit, I guess my first love in the sport of running was cross-country. My first experiences of it at school as a youngster. Less pressure than road racing, much less pressure than track racing. Good Swiss representation here. Eichenberger and Müller and Krummenacker, Schettler, Salvade, Hochstetter, Vollhauser, all running here to try and impress Swiss selectors. The vast majority of nations have already had their national cross-country championships. Last week was the British cross-country championships up in Liverpool. But some nations still have places to fill in their squads. There's an opportunity for athletes to impress selectors. Of course, every athlete running today has their own reasoning, their own motivations for running. Like temperature, still just over 7 degrees. And, well, the wind, 17 kilometres per hour, but it's sort of academic because there's clearly almost zero wind in the forest here. Now, this is interesting. Looks to me like Sara Lahti of Sweden has hit the front and decided enough is enough. It's almost deja vu. She's done this year after year on these lovely paths through the Oude Warande. And that's it. She's away. And I cannot see her being caught. Look at that really powerful stride. She's in fine form. She's won here in 2022, 2023 and 2024. And her winning margins over the years. Well, last year she won by 17 seconds. But the year before that, in 2023, she won by over half a minute, 32 seconds. And then back in 2022, she won by 16 seconds. She doesn't muck about. She doesn't take any prisoners. She just gets her head down and goes. And her optimum pace, the speed she can move at, her average tempo, is just significantly better again and again than anybody else at this meeting. Now, if Maureen Costa is not running, that would be a real shame because she beat Lahti in Lille a couple of weeks ago over 10k on the road. And that would have been a massive challenge to her. I was hoping this would be a big rematch this morning or this afternoon. But Lahti, well, she is in fine form. When she came third in Lille 2 weeks ago in that French 10k on the roads, she ran 30.58, and it was a new national record for Sweden and a personal best for her by 20 seconds. And now, as you can see, with just 6 minutes on the clock, she is tearing away from this pack, and the margin between her and the rest is already enormous, and that's been opened up in the space of about 3 or 4 minutes. Goodness me. That big pack, it's far too tightly bunched. Some of them are holding back, some of them are flat out and hanging on, but some of them should be kicking on and trying to run at an optimum pace instead of just watching Lahti there at the bottom of the picture disappear into the distance. She's got about 17 seconds gap, maybe more, over the opposition. It's a massive gap. This could be a record-winning margin for Lahti, quite possibly ever.
from all the previous editions of this race. Here is that chasing pack. Now, as they come through, who's at the front end? Impossible to see bibs there, although I did see number 7, Amina Martoug, the 23-year-old there. She's at college in Washington in the USA. Has raced prolifically this year. Ran in Tokyo, actually, in the 1,500 metres. Went out in the heats back in the middle of September. She's a 4:05 1,500 metre runner, Martoug, so this is a good workout for her. But she has set personal bests this year at 1,500, 3,000 and 5,000. She's had a super year racing over in the States for her college. There's Lati disappearing off onto another lap. 7:44 her time after that first of the big laps. And I wonder what her time will be. How big the gap will be, rather, behind her. There she goes through, Lati, looking very, very comfortable indeed. 22 seconds. Back to Vandenberg. And Bakker. Martoug in third. Bakker in fourth. Well, now that pack has split up a little bit more, it's thinning out, isn't it? This is the chasing pack, and it's probably, what, 2, 4, 6, 8, about 9 strong. As you can see, the names of those rolling through the gap. Well, there's only some 15 or 16 of them within half a minute of Lati, and they've only been running for 9 minutes. Goodness me. Conditions are really good underfoot, and I wonder whether or not this could be a record time for Lati this morning from her times. Although, as I say, actually, it's been at 8K the distance in previous years. They're running 10K here today. So it will be effectively a course record, the first ever time they've run over 10K. It won't affect Lati too much. Her winning times in years gone by, last year 26:58. 2 years ago, 26:25, and that actually was the course record, the fastest ever over the 8K course. So she's got to add about another 6 minutes to that. So she will be running around 32, 33 minutes here this morning, I suspect. She's so experienced, is Lati. Remember the Rio Olympics? What, 9 years ago now? Were they really over 9 years ago? She was 12th in the 10,000 metres there. In a national record then of 31:28. And then earlier on that summer, she'd finished 9th in the European Championships 10,000 in Amsterdam. So, gosh, she was, what, 21 then? Was a good 10,000 metre runner. And she's built on that strength all the time. Hasn't really tackled the longer distances though, Lati. Half marathon and marathon yet to come from her. Here she goes. That blonde ponytail flapping around. Nobody else in sight. And the gap is massive. And we'll see what it is now with, nearly 11 minutes on the clock. When she comes through at the end of this lap, we'll get an idea of what the gap is. But I suspect, with the way that she's churning this out, she's got a long, powerful stride. I suspect it will have grown enormously. I mean, it was 22 seconds with less than 8 minutes on the clock after the first big lap. What can it be here? Only 11 minutes on the clock now. And this is more, frankly, barring disaster, of an exhibition run from Sarah Lati. She went out in the heats, mind you, of the 5,000 metres in Tokyo back in middle of September, excuse me. And her strength is clearly at the longer distances. I'm a bit puzzled why she'd try to run the 5,000 metres in the World Championships at the age of 30, when clearly stamina is her strong point. Awkward little section there for Lati to negotiate, but away she goes.
on the longest, straightest section of the loop now, Lati. This is the diagonal across the star-shaped path pattern in the forest. 7 and 5 and 4. Well, 7 is Amina Matug. Veerle Bakker is 5. 4 is Emmy van den Berg from the Pins Hendrik Club. They are in 2nd, 3rd and 4th, but the gap behind Lati is monstrous. Look at that. We talk about being a class apart, as is a common phrase. She is in a totally different class. I mean, that gap now, it's about 40 seconds. She has destroyed this field, and I don't think the gap's going to get any smaller. Nobody in this chasing group is pushing on to try and break away from the pack like Nick Lemmink did, for example. Although he left it quite late. He left it 2/3 the way through the men's race. After 21 minutes, that's only when Lemmink took the lead. I suppose you could say he pushed on from the pack a few minutes before that. So at about halfway, Lemmink pushed on and closed down on the early leader, Jesse Fokkenrud, who held on wonderfully to finish in 2nd place. But this is cross-country running at a totally different level. And Sarah Lati, with the calibre of this run, assuming she plans to run in Lagoa at those European cross-country championships in 2 weeks' time, will be very much one of the favourites. Because there's some good athletes behind her here. The best of the rest is coming through. And it's still Amina Matug. Jennifer Gulakas goes through there. She's just eased into 2nd place, 3 times the national champion. Around the Nijmegen 15k a couple of weeks ago did Gulakas, so she's got plenty of strength. There she is wearing number 3, Gulakas, 31-year-old from the Unitas Club in Sittard. When she ran that 15k in Nijmegen, mind you, she was 3 minutes behind the African winner. Well, look at the gap. It is absolutely massive between Lati and the rest. Over 40 seconds. And there's only 10 or so of them within a minute of her. That's the chasing pack. Just get the impression now they've begun to work a little bit harder and it's breaking down a bit. They've left it very late. I mean, over 15 and a half minutes on the clock. I suspect they were about halfway. Yes, there you can see athletes stringing out who have dropped away from that pack. Remember, only a few minutes ago that pack was about 10 or 12 strong. Now it's down to about 7. And a lot of these athletes going through on their own have got a tough old second half. They're redlining, in effect. If you have to let go from a pack and watch them ease away from you, it's because you are running at your maximum pace and you just cannot hang on any longer to that tempo and go with them. Here's the chasing pack then. Gulakas goes through along with Veerle Bakker from the Leiden Athletics Club. And Matug is there as well, wearing 7. 1:2021 is Cordula Lasaka of Austria. She's going well as well, the 22-year-old. But untroubled. A stroll in the park, quite literally this, for Sarah Lati. The Hasselby SK Club athlete has done the job well before halfway. She's past halfway now, 17 minutes on the clock. But using all her experience here to gauge her effort right over this second half of the race.
I think you can say that some coaches would say, right, you've got a big lead, you're in control, you've got to decide and judge correctly how to gauge your effort over this second half of the race. There is possibly not much point in digging really deep and giving a maximal effort and building up a lead that's even more huge. I mean, it's massive already, and it probably will grow. But what I'm saying is, I think Serralati, excuse me, should just cruise through this second half of the race. Save something for 2 weeks' time for Lagoa, assuming she's going to run there. We haven't had the big rematch that we were hoping for between her, Lati, and Maureen Costa, who was the 33-year-old who I was hoping would run here, would be in front of her home crowd. But I don't think Lati here needs to give 100% through this next 10 or 12 minutes. She just needs to maintain, so to speak, and hold something back. And if you can win comfortably by a minute or so, and maybe more, and still be running at 95% effort, then you know you're in great form and you've come away from it feeling you could do something more. I mean, an athlete of her calibre, frankly, should probably go for a run this evening, maybe 8 or 10k this evening, just a nice steady run to wash out the lactic and the toxins, so to speak, in her muscles from this run. If I was her coach, I'd say do a nice warm down, 10 and 15 minutes warm down, go back to the hotel, get a massage, replenish plenty of fuel, maybe a sleep this afternoon, and then get out for a nice, very easy run of half an hour or so tonight. That would be a great day's work from Serralati with those European Championships now a couple of weeks away. There's the chasing pack. Also there, Emmy van den Berg towards the back of the pack. All the low numbers are there. Gulikers, van den Berg, Bakker, Martug, as we expected. What I didn't expect was Lati to destroy them so comprehensively in the first third of this race. Nearly 20 minutes on the clock now. Lati building up her lead towards, I'm sure, almost a minute now. And here is that chasing pack. Many of the spectators cheering on these athletes' families and friends, and others just looking for a nice walk through the forest of the Alta Veranda. Pack of 4 then now. Easing away from the rest as Lati, who is very familiar with this entire circuit. Year after year she's come here, jogged round it in her warm-up, raced over it very successfully, and it's imprinted in her mind now. So, most aggressive of that chasing group is Amina Martug, wearing 7 in second place. Martug giving it everything, and she has got great championship form as Amina Martug, 23 now, so in the senior race, not in the under-23 race this year. She's a former bronze medalist at the European under-23 5,000. She came 3rd in 2023. She was 4th, actually, back in 2022. 2nd in the Dutch 1,500 metre championships in Hengelo last August. She has got good speed. She's run 4:05 for 1,500. Good strength, too. 8:46 indoors for 3,000. There she goes. In 3rd place behind Martug, who is turning the screw now. Now, she's in a separate race. Look at that, 55 seconds. Martug with Bakker in 3rd and Gulikers in 4th. Gulikers, yeah. So, they go through. Martug and Bakker and Gulikers. That's 2nd, 3rd and 4th. And then in 5th place, Van den Berg. Just trying to hang on to this trio. But there's been a definite turning of the screw here and a little acceleration and the pressure being put on by Amina Martug. In the green and white there, those light purple bottoms. And she's asking questions of those other 3. Look at this. Oh, well over a minute
the gap between Lati after 20 minutes, after 4 of the 6 laps. 1 small lap and 5 big laps, remember. So after 3 of the big laps, with 2 more to come, Lati well over a minute ahead of the vast majority of this field. I suppose if I was an absolute cross-country purist, and in some respects I am, I would say I prefer to see more hills in a cross-country race, but that is a challenge for the Dutch. I think we all know that, so let's be reasonable about it. But for me, cross-country should have significant undulations. It should have twists and turns. It should have changes of surface. Those are the 3 primary qualities, I think, of the perfect cross-country course. Is hills, surface changes, and twists and turns. So you're constantly working and constantly concentrating to find the best line through the various obstacles. And when you've got a very flat cross-country course, well, it's not too different to a road race. That's the only problem with it. And I mentioned that earlier, that the conditions are so good underfoot that today is almost like a road race. And if you put all these same athletes over a road course, the results probably wouldn't be very different. Certainly they wouldn't be different for Sarah Lati, who has destroyed this field here today over the first half. She's now well into the second half of the race on the penultimate big lap here in the Oude Veranda. Remember, this is the 3rd day of a festival of activities from Friday to Sunday. And previous winners of the women's title, well, if you go back many years when there were non-Europeans allowed to run. Ellie van Hulst won this race 4 times between 83 and 88. She was a world indoor champion for the Netherlands over 3,000 and 3 times a European indoor champion at 3,000. Tekla Leroux, remember her, the Kenyan, fabulous little athlete. She was the first African winner, Tekla Leroux, 3 times a world champion at half marathon, one of the greatest marathon runners in history. And Gete Wami of Ethiopia, she was 10 times a world champion on the track, road and country. So some massive names have raced here over the years. And these races, if you've only joined me in the last few minutes, this 68th edition of the Waranda Loop in Tilburg, they all take place in and around the university town of Tilburg, a city and a municipality in the southern province of North Brabant. We're about 55 kilometres southeast of Rotterdam. Well, Lati in glorious isolation, way out in front. And the municipality of Tilburg have done a wonderful job in turning this to a glorious forested area that the local populace can enjoy for walking and jogging and cycling. Here's the 2nd placer, and she's beginning to build a gap now, and she's broken it down. The hard work from Amina Matoug has been rewarded. She's in 2nd. In 3rd place, Vela Bakker from the Leiden Club, who was 4th here last year. She might be heading for 1 place better. Vela Bakker, who is 7 times a national champion, actually ran in the German cross-country championships a couple of weeks ago, where she finished in 2nd place in Pforzheim. Vela Bakker, and could be 3rd here today. Won the Dutch steeplechase title back in early August. Good versatile athlete. Went out in the heats of the World Championships in Tokyo in the steeplechase. That was back in the middle of September. But her best time on the roads for 10k, 33:13. This is Vela Bakker in 3rd place there, the 2nd in this shot, because remember, these athletes are about a minute behind Sarah Lati of Sweden. Great running, though, from Matoug, who has been very aggressive here. Has learned to race so hard on the American collegiate circuit. They really do want their pound of flesh from you. You get a scholarship to American University. You get a wonderful education, wonderful facilities, wonderful opportunity to move on in life. But my word, do they make you race. Now, if you look at Amina Matoug, so here she is in the green and grey. If you look at her racing profile this year, she's done dozens and dozens of races. She goes through. Bakker goes through. Then Jennifer Gulickers in 4th. And in 5th is Emmy van den Berg. With about a lap and a half to go, here comes Sarah Lati. Still looking very, very strong indeed.
Lovely, symmetrical runner too. Just gets on with it. And I love to see that. Love to see hard racing from the front. Mina Matug building a bigger gap now on Vela Baca. There's no doubt about that. Here they go. They'll hear the bell this time. Look at the gap. 26.34 and it's 54 seconds. Baca 58 seconds down in third. Jennifer Gulikas over a minute down in fourth. And Emmy Vandenberg is in fifth place, just over a minute down. Vandenberg, the 23-year-old, was sixth here last year. She's in fifth at the moment, so looking for an improvement. And Fabienne Müller, the best of the rest there. Nearly a minute and a half, though, down on Sarah Latti. Fabienne Müller, only 20 years old, so big talent, in sixth place. Eve van Dongen of Sweden is also there, 32 years old. She, like Latti, very experienced. She's in seventh. This is Matug hearing the bell, just a few seconds ahead of her compatriot, Vela Baca. And only a handful of athletes within a minute of Latti with a lap to go. 26.34 for Latti with a lap to run. Remember last year her winning time 26.58. So yes, the additional lap of 1,875 metres, almost 2 kilometres, will involve about another 6 minutes of running for Sarah Latti. So she'll be coming home in around 32.5 minutes, I would think. And now beginning to lap athletes. 39, that's Judith Schmalbrak, 21-year-old, who's moving well here, but not at the speed of Latti, the Swede. Well, Latti looking so strong. I suspect we'll have got everything out of this race that she wants today. A good hard run out. She probably expected to win. She's on the way here, barring disaster, to her fourth consecutive title at this 68th edition of the Warandecross Tilburg. Powered by Kappa Europe. And she is powered here today at a different level to the rest of the field. It looks like her winning margin, with a lap to go, it was 54 seconds her lead. It looks like her winning margin could be well over a minute here. It's been a remarkable display with 30 minutes on the clock, nearly 31 minutes of front-running strength and composure. Of course, come the European cross-country championships, things could be very different. I don't know if Sifan Hassan is planning to run, or indeed some of the other major names from Europe. And you get the impression, to be really frank, that the strength of the opposition here up against Latti is not of the very highest order. I think there are many, many European athletes from other nations, one or two Brits as well, who could fill the gap behind Latti between her and the opposition. They're all giving 101%, of course, these runners today, but to win a cross-country of this nature, and it is a long course. 10K is still unusual for women, but to win a cross-country of this nature by a minute or more suggests that you're not only a class apart, but that come a major international championships like the Europeans in Lagoa in 2 weeks' time, she'll have a tougher race on her hands. I'd love to see her take gold there, Latti, because she supports this meeting year after year, runs wonderfully. And if she gets her preparation right for Lagoa, and that is critical, it's so easy to get things a little bit wrong. She gets her preparation right for Lagoa,
then she will be very much one of the favourites. And I suspect capable of taking gold. Well, she's built up a good gap, Matoug. Amina Matoug of the Netherlands, who's done so much racing this year, the 23-year-old, at university in the USA. I suspect she's come back from the USA for this race. She's a great 1500-metre runner. Good at 3,000 and 5,000. Set personal best at all those distances this year. She's run 2:03 for 800. She's got pretty good speed as well. 15:22 for 5,000. That's where she probably needs to work. Speaking of work, she's done all the work here today, Sarah Latti. She has destroyed this field. It's been a truly dominant run. Watch the time, because it's going to be very, very special indeed here from Sarah Latti. She crosses the line now in 33:10. Quite magnificent from Latti. It is, some 7 minutes or so longer than her winning time last year over 8K. Last year she ran 26:58. Okay, so 26:58, call it 27 minutes. About 6 minutes longer than her run last year, but almost 10K the full distance today. And Latti will have a big gap behind her. But Amina Matoug, it's been a brilliant run from the athlete who attends Washington University in the USA. Here she comes now. And the gap, well, she has closed it. I think maybe Latti eased off on the final lap. The gap is going to be inside 50 seconds, or about 50 seconds. From Matoug takes second place, 51 seconds down. I got her at 34:03. Unofficially, 52 seconds down. And that is a brilliant run from Matoug. As this is a solid run from Veerle Bakker. She crosses the line there. Veerle Bakker, how many seconds down? Just another 16 seconds down. And Emmy van den Berg, just 4 seconds behind her in fourth. Jennifer Gulikas, another 5 seconds back. Good running from those athletes. They had to put up with that big surge from Matoug towards the latter stages, and they worked so hard to go with her, each and every one of them. A little bit isolated, but they will have worked very, very hard. They'll know they've been in a tough race today, and ironically, probably the most comfortable of them through the second half of the race is this athlete, Sarah Latti, operating at quite a different level as she comes into the home straight and crosses the line there. Her winning time, 33:10. Unofficially, stops her own watch, the athletes always do. No need for outrageous celebration from the Swedish 30-year-old. Amina Matoug has run really well there. Great 1500-metre run and good over cross-country. She's a young athlete who I think can look for a big improvement on her 5,000 personal best, 15:22. That's sort of the middle ground, of course, between middle distance 800 and 1500 and 10K on the roads and country and 15K. I'm not sure if she's ever run 15K yet. And a lovely run there from Veerle Bakker, a 28-year-old Leiden athlete who was fourth here last year. She gets third this year, improves by 1 spot to a very, very solid run indeed. And a place, of course, for each of those athletes in third, fourth and fifth and sixth. Bakker, Van den Berg, Gulikas and Alten in the Dutch team in Lagoa, of course, in Portugal in 2 weeks' time. Van Alten in sixth, may make that Dutch squad as well. And 2 weeks is a nice gap between races. It enables you to get in. There it is, the top 10 today. Sarah Latti, 33:11. Wins by, some 52 seconds from Amina Matoug and Veerle Bakker. Best of the other non-Dutch, Fabienne Müller, down in 7th place there for Switzerland. Eve van Dongen made it 2 Swedes in the top 10. And Romana Volhauser makes it 2 Swiss in the top 10 as well, with that 10th place position. But the good news for Sarah Latti is that as the year of 2025 comes to a close, with the European Cross Country Championships coming at us next week, or in a couple of weeks, she goes into 2026 in fabulous shape. Most of these athletes do as well, of course, approaching their very best form. They want it to appear in Lagoa
in Portugal, those European cross-country championships. And many of them, I'm sure, will be selected for the World Cross-Country Championships on January the 10th. Those take place, of course, in the USA, in Tallahassee, earlier than usual. Well, this is how it unfolded for the elite women at 1:50, 10-2 local time in Tilburg, in the Netherlands. The elite women's field getting underway. There were due to be 59 starters. It looked a few less than that. One major absentee was Maureen Costa, who was on the start list, the 33-year-old who beat Sara Latti, the eventual winner today, just a couple of weeks ago of 15 kilometres. If Maureen Costa had been running, I think it would have been a very different story in terms of how the race unfolded. Costa, a fabulous world-class athlete on the country, the roads and the track. But in her absence, well, it was all about Sara Latti today. The most dominant performance of this 68th edition for the Warandeloop in Tilburg. The Hasselby Club athlete won by 17 seconds last year, 32 seconds in 23, 16 seconds in 22. Well, today she wins by 52 seconds. And I think she did ease off on the final lap and allowing Amina Matug to come through for that good second place. And in third was Veer Labaka. You can hear the presentations going on in the background. Good to get those presentations done as soon as possible after the race is concluded, so it's fresh in the minds of the spectators and the athletes get the applause and appreciation that their performances deserve. Well, traditionally, in the UK, the cross-country season comes to climax in February and March, and of course, for many, many years now, the European Championships has been in December, and then the World Cross Country normally in March, but it's beginning to adopt the American pattern a little bit more, where the cross-country season is sort of around November, December, and then January, of course, the World Cross Country Championships is coming at us. And then February, March tends to be the indoor season, and that is the American model, really. It's the first half of the winter is cross country, the second half of the winter is track, and then you get into the collegiate system where track racing really begins in April, and the American athletes race hard and fast for April, May and June before they break off college for the summer vacations. So you could argue that the American pattern or the American calendar of racing through the year is gradually being adopted here in Europe and further afield. Well, that's the short cross race getting underway, 1,875 metres for the just one big lap for the another category of the men. But I shall be leaving you now. I hope you've enjoyed the day's racing at this 68th edition of the Warandeloop of Tilburg. My name's Tim Hutchings. Really have loved the racing over this last couple of hours. I hope you have too. The two senior races, quite superb. And the winners today, well, they were races of two different fashions. Sara Latti winning the women's race in 33.11 by 52 seconds. And Nick Lemmink, a perfectly judged victory by 13 seconds in the men's 10k race from Jesse Fokkenrode. Dutch taking 1, 2, 3 in that men's race, with Stefan Nielsen, the 1500 metre star, taking a really strong third place in that men's race. Well, I'll leave you with these pictures unfolding of the final race of the day, the men's one-lap race, but I have enjoyed it immensely. I hope you have too. From all of us and the production team, and well done to everybody in the International Warandecross Foundation for a fabulous organisation. I'll say goodbye. Bye-bye. Kijken naar die prachtige beelden van de start op de korte cross. Inderdaad, het is nog even onderhandelen, maar we gaan zo weg. Fabienne Müller voor Ronja Hofstetter op de derde plaats.